নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজিৰ কোড অফ দ্য ডেটো চাই লওঁ A ship in the harbor is safe but that is not what ships are built for by John A. Shedd এই কোড খাৰ আসলতে ৰিসেন্টলি হৈ যোৱা UPSC মেইনছৰ যিখন এসে পেপাৰ আছিল তাত আহিছিল আৰু মোক খুব বেছি ভাল লাগিলে এই টপিকটো therefore I thought of sharing with you all also as a quote of the day right yet কোৱা হৈছে a ship in the harbor is safe right এখন জাহাজ যেটা হাৰ্বাৰত থাকে then it always feels safe and secure কাৰণ হে সমুদ্ৰৰ হে পানী হে ঢৌ সমূহক ই ফেস কৰিব দৰকাৰ নাই right it doesn't face all such odds right it feels always secure and safe in the harbor but কথাটো হল যেতিয়া হে জাহাজখন বনাইছিলে right it's meant to go and serve the sea হে সমুদ্ৰ পানীখিনি হে ঢৌ সমূহ বা হে বতা যেটো অদ্ভুত বতা মাৰে তাত হেবিলাক ফেস কৰিবলকে আসলতে এই জাহাজখন বনোৱা হয় ৰাইট সো দ্যাট এইবিলাক সব নিউসি যিমান ঢৌ আহে যি আহে অবস্টেকলস আহে হেবিলাক নিউসি যাতে ইপাৰলে যাব পাৰে ৰাইট কাৰণ এই জাহাজখনৰ পাৰপজে হৈছে হেতু so that it can ship from one place to another place right ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ মানুহ we as humans আমাৰ এটা পাৰপাস আছে ৰাইট আমি অকল ঘৰতে থাকিলে আমাৰ সেফ এন্ড সিকিউৰ প্লেছত থাকিলে নহব সব মানুহ এটা পাৰপাস থাকে হে পাৰপাসটো এচিভ কৰিবলৈ হলে we should step out of our comfort zone right হেটা কমফৰ্ট লেভেলত থাকিলে we can't do anything আমি একো প্ৰস্পাৰ কৰিব নোৱাৰো and let me tell you each and every being of this earth right যিমানবোৰ জীৱ আছে এই পৃথিৱীত সমগ্ৰ জীৱই আসলতে নিজৰ অৰিহণা যোগান দি আছে right এই পৃথিৱীখন চলাই নিবলে everyone even the small microorganisms in a soil right তেওঁলোকো কিবা এটা অৰিহণা দি আছে মানে হে মাটিখিনি নিউট্ৰিয়েন্টস খিনি প্ৰভাইড কৰাই হওক বা যি হওক everything হে মৌ এটাও আসলতে নিজৰ যোগদান দি আছে আৰু হানিবি চাওক ইমান ক্ষুদ্ৰ এটা হানিবি হয় ৰাইট তেওঁলোকে কিন্তু কেতিয়াও এলা কৰি অকল কমফৰ্ট জোনত থকা নাই তেওঁলোকে দৈনন্দিন জীৱনত সদায় আগবাঢ়ি যায় নিজৰ কাম সদায় কৰি থাকে ৰাইট হে গছ-গছনি পলিনেট কৰে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো এটা ধুনীয়া দিশত আগবঢ়াই নিয়ে হয়নে সবৰে হেকানে কৈছো পাৰপাস থাকে আৰু হে পাৰপাসটো কৰিবলৈ we should step out of our comfort zone আমি আগবাঢ়িবই লাগিব হয়নে okay so this is all about our topics which we will discuss today all right our first topic to loa hoise the Indian Express of India's discrimination report 2022 Oxfam India right our a topic to important hoy pore GS paper 2 women related issues handobot current context to bujwa hok yat kwa hoise according to Oxfam India report right to discrimination in India causes 100% of employment inequality faced by women in rural areas right yet kwa hoise rural area homohot mohila pilake asolte 100% and employment inequality face kore right that's massive isn't it in to labor market right aru 98% face kore in the urban areas. The report findings are based on government's data on employment and labor from the 2004 to 5 to 2019 to 20, right? Ebu data solte teoloke provide koise. Aru let me remind you, enoka dhono report bu bahut besi significant hoy pore ama mains or answer writing or karone right? Jita ami Oxfam or kiba ta report dim tita ki hobo amar answer to besi authenticity to bahi ahibo, right? Jito নহলে যত জিটি ধে ডাটা ওলাই যায় কিন্তু এনেকা অক্সফেমৰ ধৰক ৰিপোৰ্ট ব্ল্যাক হক ৰাইট নীতি আয়োগৰ ৰিপোৰ্ট ব্ল্যাকে হক হেবিলাক আসলতে বেছি কংক্ৰিট হৈ পৰে ৰাইট হেটো ট্ৰাস্ট কৰিবলৈ বেছি সহজ হৈ পৰে ঠিক আছে এটা কি হয় ন অক্সফেম যদি চাও Oxfam is a confederation of 20 independent charitable organizations focusing on elevation of global poverty right it was founded in 1942 eto monot hobo kitao it was founded in 1942 and led by Oxfam International so Oxfam has been in India since 1951 right 1951 or pra Oxfam amar bharatot ase it first came to India to respond to the Bihar famine
In 2008, Oxfam India became an independent affiliated and Indian NGO. It is a major non-profit group with an extensive collection of operation. Our headquarter homohor kotha sa ami gom pam, it is located in Nairobi, Kenya, right? Vision ki hoy Oxfam, a world where people and planet are at the center of our economy, where women and girls live free from violence and discrimination, where the climate crisis is contained, and where governance systems are inclusive and allow for those in power to be held to account, right? Etu hoy porise vision of Oxfam. All right, okay, eta key highlights homo sailong jeto recently a Oxfam report to publish koise, right? Yet cause a declining women for labor force participation rate, right? It is the proportion of the working age population that engage actively in the labor market, either by working or looking for work, right? Kali ami patislu hetu bikhoye ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে সকল womenৰ labor force participation rate বহুত বেছি কমি আহিছে, right? আগতে আছিল 2004 আৰু 5 ত যদি সোৱা হৈছে 42.7% আছিল womenৰ হে অৰিহনা, এতিয়া গগিনি হৈছেগে 25.1%, right? A massive decline হৈ আহিছে, are showing withdrawal of women from the workforce despite rapid economic growth during the same period, right? Yeah, aro asote COVID eta major karon hoy, right, for the downfall of women labor force participation rate. All right, tar pisor ahi gose male female pay gap, right? In 2019-20, 60% of all males aged 15 and above had regular salaried or self-employed jobs. The rate of female was 19%, right? Jor 60% of all males, right, jab 15 বছৰ above, right, তেওঁলোকে regular salary বা self-employed jobs ঠিক ধৰণে পাই আছে, whereas female সকলৰ just 19% হে তেনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছে, right? That's a discrimination in labor. Female casual workers earn about 3,000 less than the male counterparts, right? Sorry. Yet কৈছে মহিলা সকলৰ যেটো casual workers হয় তেওঁলোকে 3000 কম পায় compared to the male counterparts, right? There's an increased discrimination for SC and ST. Self-employed SC ST earn 5,000 less than non-SC ST, and discrimination accounts for 41% of this gap, right? Okay, that's why I go say gender discrimination in rural and urban areas, right? Gender discrimination in India is structural, which results in great disparities between the earnings of men and women under normal circumstances. This can be inferred from the data of 2004 and 5, 2018 and 19, 2019 and 20. The earning gap are large, both in rural and urban areas for casual workers, ranging between 50% to 70%, right? Himan besi massive tanasote gender discrimination was. Hone? Okay. What are the reasons for such discrimination? It is societal and employees' prejudice are responsible for women's lower wages, right? His society and his employees সকলে আগতে গম পাই যায় যে হে পার্টিকুলার womenৰ capacity কিমান এটা পার্টিকুলার কাম কৰিবলৈ, right? হয়তো আগপাই এনেকুৱা mentality to set হৈ গৈছে যে women গৰাগিয়ে male counterpart compare হে কামটো ভালকে কৰিব নোৱাৰে, right? Capacity কম আছে তেনেকে ভাবিলো হে কাৰণে আগতিয়াকে তেওঁলোকক এটা lower wage system to আসলতে হাতত থমাই দিয়ে হে তেওঁলোকক, right? Terms is a poor access to education system and a work experience, right? Etu dekha gose pray asolte enuka dorito porialot jot egoraki swali ase aru eta lora ase that তেওঁলোকে mostly they will favor in sending the boy to the school, right? He lora jonokhe basically তেওঁলোকে push eta dibo rather than that girl. Karon তেওঁলোকৰ he tenoka eta mentality humai ase je so that he swali joni jodi pohise poha huna korileo dangor hoy kini bela ekhon ghorote gusi jabo, hoine? And ultimately goi he education ba he jikhini kharos kora hoise heblak sob waste hoi jabo. So better he lora to jehetu amar logote thakibo, right? He lora to ke ami pohao
তেনেকুৱা এটা মানসিকতা লৈ আনিছে so this needs to be changed right হেবিলাক অকল ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা আহি নাযায় বা হেৰি নহয় কাৰণ সেই ছোৱালীজনীও এটা ভৱিষ্যত হয় right okay তাৰপিছত আহিছে a massive drop in casual employment for women in urban areas during the first quarter of pandemic right he pandemic to eta major karon hoy for such drastic drop of women force participation right okay it a way forward kisman measures dia hoise yat ki kora jay so that he ako we can uplift the women labor force right actively enforce legislation for the protection of the right to equal wages and work right work to actively incentivize the participation of women in the workforce including enhancement in pay upskilling job reservations easy return to work option particularly after maternity leave and option to work from home wherever possible need to ensure a more equitable distribution of household work and childcare duties between women and men. Implementing living wages as opposed to minimum wages, particularly for all informal workers and formalized contractual, temporary, and casual labor as much as possible. Right? These are some of the way forward given. A living wage ki hoy? Living wage hoise jikhini asole eta standard of living kane sufficient hoy at a particular wage hetu living wages koy right whereas minimum wages hoy he particular wages so that particular wage to dile he particular manu ejon by individual he poverty le gusi na jay right it can sustain somehow from not falling into the poverty trap right whereas living wages hoise jitu eta sustainable way by the standard way of life to teoloke with such living wage kotabo paribo hoine these are the some of the major differences all right okay and based on this a particular mains answer writing practice question has been brought up a answer question to apnaloke try kori sabo paribo 15 marks of within 250 words you can try it all right okay moving forward the next topic is taken from the Assam Tribune National Logistic Policy and this topic is important from GS paper 2 government policies hondobot current context to hoise amar PM Narendra Modi dangoriye recently he will launch the National Logistic Policy on 17 mane aji on at 5:30 PM at Vigyan Bhavan in New Delhi right the key hoy no National Logistic Policy National Logistic Policy a comprehensive effort to address issues of high cost and inefficiency by laying down an overarching interdisciplinary cross-sectoral and multi-jurisdictional framework for the development of entire logistics ecosystem right the policy is an endeavor to improve competitiveness of Indian goods enhancing economic growth and increasing employment opportunities right so amar jitu asolte rasta homo right heblak road and infrastructure he logistic jor bostu bilak eta particular jagah pa belak eta jagah le nibo lage right he logistic route to khub besi beya amar right eta jikhini farmers khini produce kore hekhini pray gao area hoy hoine aru ta jihetu rasta potuli bhal na thake he logistic nibole jonte bahut basic food wasted hoy jay yet so inefficiencies have plagued India logistics sector for long about 16% of India's agri production is wasted at different stages of supply chain right iman besi amar India ase 44th rank ot ase iman tolot ase right এই ক্ষেত্ৰত আসলতে হেগানে এই লজিষ্টিক পলিসি টু আনা হৈছে সো দ্যাট হে ৰাস্তা পটলিবোৰ এটা স্মুথ আউট কৰক ৰাইট ডিফাৰেন্ট টেকনলজি ইনফিউজ কৰি দিছে সো দ্যাট হেটো জাস্ট স্মুথ হৈ যাওক আৰু বস্তুবিলাক মিনিমাম ওয়েষ্ট হওক সো দ্যাট এটা মেজৰ থ্ৰাষ্ট এটা আহে আমাৰ জিডিপিত ৰাইট আৰু সবলে এটো ভাল হ'ব কিয় লাগে need for logistic policy আমি already পাতিছো কিমান বেছি massive loss right India's logistics sector is largely unorganized right আমাৰ logistics sector to বহুত unorganized হয় and fragmented right খণ্ড হৈ থাকে
So the country's logistic costs are as high as 14 to 15% of GDP against 7 to 8% in developed nations such as Singapore and US, which leverage is to boost export, right? আমাৰ ইমান বেছি লজিষ্টিকত আসলে কষ্টটো আহি যায় যেটো হৈছে 14 to 15% of GDP. That's massive, right? Whereas যদি আমি যিবোৰ developed nationৰ চাও তেওঁলোকৰ just 7 to 8% দৰকাৰ হৈ যায়, right? সেই ক্ষেত্ৰত আসলে it's high time যে এনেকুৱা এটা ভাল logistic framework এটা আনা হওক, right? The national logistic policy aims to bring down India's logistic cost to 8% in next 5 years, right? It is 14 to 15% খৰচ হৈ আছে হেতু আসলে লক্ষ্য কৰি আনা হৈছে so that next 5 years ত 8% লৈকে আমি তললে আনিব পাৰো, right? It is imperative to reduce the logistic cost in India for improving the competitiveness of the Indian goods, both in domestic as well as export markets. Reduce logistic cost, improve efficiency, cutting across various sectors of the economy, encouraging value addition and enterprise, right? I mean, hey cost, logistic cost to কমাই দিব পাৰো তেতিয়া সকলো আসলে every stakeholders will be gifted, right? সবৰে আসলে এটো ভাল হ'ব এই ফাৰ্মাৰ জনে হক বা হে কনজিউমাৰ জনে হক, right? সবৰে আসলে সুবিধা হ'ব নহলে এটা যিমান তেলৰ পা ধৰি সব আসলে ইটো হিটো লগত ক্যাসকেডিং ইফেক্টস থাকে, right? যদি লজিষ্টিক হেতু বেয়া হয় ৰাস্তা পদলি বেয়া তেল বেছি খাব তেল বেছি খালে বেছি পইচা বেছি যাব, right? আলটিমেটলি কই হে বস্তু আমাৰ হাতত আহোঁতে বহুত বেছি দাম সাম বাঢ়ি যায়, right? কিন্তু ধৰক আমাৰ যদি হে ৰাস্তা পদলি হে লজিষ্টিক ইকোসিস্টেমটো স্মুথ হয়, right? এটো ভাল হয় তেতিয়া কি হ'ব আলটিমেটলি এই যে লজিষ্টিকৰ যেটো কষ্ট যায় ইমান বেছি মেসিভ কষ্ট কাট কৰাত আমাৰ হেল্প হ'ব, right? এন্ড ফাইনালি আমাৰ কনজিউমাৰ এন্ডতে হওক বা হে ফাৰ্মাৰ্স এন্ডতে হওক এটো বহুত এটা লাভৰ ফালে ঠেলি নিব, হয়নে? What role will technology play in the logistic policy? The NLP will aim to harness technologies such as AI and blockchain. It aims to create a data analytics center for driving greater transparency and continuous monitoring of key logistic metrics, right? The portal will also be created where service providers such as warehousing providers, shipping experts, transporters, customs brokers, and various governmental agencies will be unified, right? যেটো আমাৰ ফ্ৰেগমেন্টেড হৈ আসলে হেবু গকিনি ইউনিফাইড হৈ যাব and ultimately at a better transparency আনিব, all right? Okay, আৰু আমাৰ next topic to লোৱা হৈছে এতিয়া the Hindu Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, and this topic is important from GS paper 2 government policies সন্দৰ্ভত কি হয়নো Pradhan Mantri Awas Yojana এটো এবাৰ চাইলম বলো It was launched by Ministry of Rural Development, right? কোনে লঞ্চ কৰিছে Ministry of Rural Development. Aim কি হয় to provide pakka house with basic amenities to all houseless householders and those households living in kacha and dilapidated house by 2024, right? 2024 বৰ্ষৰ আগে এনেকা লোকসকলক আসলতে এই পাক্কা হাউসটো দিয়াৰ কথা কৈছে, হয়নে? যাৰ কেঁচা ঘৰ আছে বা এনেকা ধৰণৰ মানুহক হে এটা পকা ঘৰ যাতে দিব পাৰে with basic amenities, right? It targets the construction of 95 crore houses with all basic amenities by the year 2024. It is a social welfare program through which the government provides financial assistance to the houseless beneficiaries identified using SECC 2011 data to help them construct a house of respectable quality for their personal living, right? Under Pradhan Mantri Awas Yojana, the cost of unit assistance to be shared between the central and state government in the ratio of 60:40 in the plain areas, right? And 90:10 for northeastern region and hilly areas. Eto morthabo eto pray pati aso 90:10 for the northeastern and hilly areas, whereas 60:40 for other plain states by areas, all right?
এটা নিউজত কিয় আহিছে নিউজত কাৰণ এই কাৰণে আহিছে the Union Ministry of Rural Development has come up with a set of penalties right that the state governments will have to bear for the any further delay right যেহেতু 2024 লৈকে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট আছিলে তো এটা পেণ্ডেমিকো আহি গ'ল সেই ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি পিছ পৰি গৈছে ৰাইট এটা তেওঁলোকক এটা so that আকৌ হে মেজৰ থ্ৰাষ্ট এটা দিব পাৰে সেইকাৰণে এই পেনাল্টি লাগু কৰিছে তেওঁলোকক so that আকৌ ফাৰ্স্ট ফেজত তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে to complete our target till 2024 right ইয়াত কি হৈছে West Bengal Chhattisgarh and Orissa and Assam মন কৰিব সমছে are the leading four laggard states who are far behind their targets right targetতকে বহুত পিছ পৰি আছে এইখন ৰাজ্য This is the first time since the scheme started in the April 2016 with a target of constructing 2.95 crore house that the union government has introduced a penalty clause, right? If the section of the house is delayed for more than 1 month from the date of issue of the target, the state government will be penalized. 10 rupees per house for the first month of delay and 20 rupees per house for each subsequent month of delay, right? অকল 10 আৰু 20 টকা হে লাগু কৰা হৈছে 10 টকা লাগু কৰিছে for the first month of delay, right? যদি কোৱা হৈছে 10 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগে পাৰ্টিকুলাৰ ঘৰটো কমপ্লিট হৈ ওলাব লাগে যদি নাই হোৱা গৈ কিনি নৱেম্বৰ হুমাই গৈছেগে তেতিয়া কিও 10 টকা দিব লাগিব per house, right? আৰু যদি তাৰ পিছতো যদি আৰু তেওঁলোকে পৰা নাই কমপ্লিট কৰিব তেতিয়া 20 টকাকে আৰু এড হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে If the first installment to the beneficiary is delayed for more than 7 days from the date of sanctions, the state government will have to pay 10 rupees per house per week of delay, right? No penalty if the central funds are not available with the state, right? State or লগত যদি হে central funds নাই তেতিয়া হে ক্ষেত্ৰত একো penalty ভৰিব নালাগে or else এইখিনি penalty তেওঁলোকে ভৰিব লাগিব ঠিক আছে okay and based on this a particular prelims based question has been brought up kindly question to attempt কৰিব আৰু আমাৰ last topic to লোৱা হৈছে the Indian Express of malaria vaccine and this topic is important from GS paper 3 health issues খণ্ডবত ঠিক আছে কাৰেন্ট নিউজটো হৈছে malaria booster vaccine shows up to 80% self efficacy by Lancet study right ইয়াত যেটো malaria booster আনিছে তাৰ 80% লকে efficacy টো দেখুৱা হৈছে এটা malaria নো কি হয় যেটো চাও mosquito borne infectious diseases that affects human and other animals caused by single celled microorganisms of the Plasmodium group and spread exclusively through the bites of infected Anopheles mosquito. The mosquito bite introduced the parasites from the mosquito saliva into a person's blood. Symptoms include fever, tiredness, vomiting, and headaches. In severe cases, it can cause jaundice, seizures, coma, or death, right? Symptoms usually begin 10 to 15 days after being bitten by an infected mosquito. The disease is widespread in the tropical and subtropical regions that exist in a broad band around the equator, right? যিবোৰ tropical and subtropical regions হয় around the equator, তেনেকুৱা regions বিলাক আচলতে এই malaria বেছি প্ৰকোপটো আছে, right? Okay, এইটো হৈছে চাও আগতে আসলে ভ্যাকসিন কিয় বনোৱা হোৱা নাছিলে কাৰণ ট্ৰেস কৰিবলৈ বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যায় ইয়াত কি হয় এই মোটোৱে যেতে এই মানুহজনক কামুৰিলে ৰাইট তেতিয়া তেওঁ who becomes infected with so called sporozoites of the plasmodium right এইবিলাক infected হৈ যায় এইটো গৈ কিনি liver attack কৰে right তাৰ পৰা কিছুমান sporozoites produce হয় thousands of so called merozoites right etu hoa pasot blood cell লগত মিলি যোৱা পাছত যেতিয়া বেলেগ এটা হেলদি মহে আহি কিনি এই মাজনৰ আকৌ হে টেষ্ট টু খাই দিয়ে তেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ মোটো গৈ আকৌ ইনফেক্ট হৈ যায় ৰাইট যেতিয়া আকৌ ইনফেক্ট হৈ কিনি এই মোটো আকৌ বেলেগ মানুহক খাবগে তাত গৈ কিনি আকৌ হে বস্তুটো
এই saliva যিখিনি লগ হৈ কিনি হৈ থাকে হেতু বাৰে বাৰে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে ৰাইট কাৰণ সব মানুহে বেলেগ বেলেগ কম্পোজিশন থাকে হেকানে আসলে ট্ৰেস কৰিব পৰা হোৱা নাছিলে আৰু হে মেলেৰিয়া ভ্যাকচিন বনোৱা হোৱা নাছিলে ইমান দিনে কিন্তু the good news is এতিয়া ভ্যাকচিন আমাৰ হাতত আছে ৰাইট আৰু ভ্যাকচিন to নাম হৈছে R21 matrix বা matrix M আৰু এই R21 বা matrix M it is very significant from our prelims perspective right UPSC to aha high chances ase also at the same time APSC to how high chances ase right Malaria vaccine is licensed to Serum Institute of India right eto monot thobo kor hoy Serum Institute of India license paise In 2021, University of Oxford reported findings. The vaccine demonstrated efficacy of 77% over 12 months of follow-up, right? Yagote University of Oxford reported findings, right? Teoloke heri koise that 77% efficacy dekha poa goisile, right? This vaccine is the first to meet World Health Organization malaria vaccine technology roadmap goal for a vaccine with at least 75% of efficacy. Study involved 450 participants aged 5 to 17 months and it recently reported an efficacy of over 80%. Right? Eto hoise malaria vaccine. And based on this, a particular prelims based question has been brought up. Kindly a question to attempt koribo. And with this, our session to aji imante homapto hol. Thank you for watching this video. Aru apnaloko kiba doubt ase ba kiba feedback dibologia thakile kindly ma comment section janabole napahoribo. Till then, bye bye.